Willkommen auf unserer Reise durch China. Ich bin Philipp. Ich bin Jin. Und heute zeige ich Ihnen verschiedene Einblicke Chinas aus der Reise- und Luftperspektive. Für uns ging es los mit 12 Stunden Flug nach Hongkong. Von Hongkong ging es dann mit dem Bus über die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke, welche im Oktober 2018 fertiggestellt wurde und mit 22,9 Kilometern die längste Überwasserbrücke der Welt ist. Plötzlich zahlt man nichts mehr mit Karte oder Bargeld, sondern nur noch über die App WeChat, Alipay, via Handykamera QR-Code scannen. Willkommen in Zhuhai, zu Hause bei Jin. Statue State of Liberty. Ganz nice, man hat von da aus eine riesen Aussicht über die ganze Stadt so. Nun geht es weiter nach Shenzhen. Somebody smart once spoke and said, don't put into your mouth what you picked up from the floor. Yet I keep stumbling in the weirdest scenes, warnings sure did ignore and sniffing the carpet for treasures lost in gold, real deep leftover party crowns, cat hair, blueberry gown. Someday the worms will find this bored and mature right to the core. Give me my due and more. To die long when you feel we've gone.
public for all to know how close they're to the bone. Bluest of skies, they just seem to fall whenever Badusi pours, bloom into metaphors. Future costs more than what's left of us as long gain a birth, like Thuderick the First. Gathering steam, it seems I'd rather mess it all up before crumbling under the board. To die long when you feel we've gone beneath, I remind you where I've been hiding the keys. I ain't never taken no blind chance again. Zurück in Zhuhai haben wir uns noch einen alten buddhistischen Tempel angeschaut. Danach haben wir den Gangsterboss Zhuhais am Pool getroffen. Damit sich die Lage nicht noch weiter zuspitzt, haben wir direkt den Zug nach Guilin genommen.
The skyline. Is this the right bus? How do you know? Ah. Can you look down?
vagabond shoes are longing to stray right through the very